టైంలో కూడా మీరు చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు సార్ డాక్టర్ బి రమేష్ గారు, ఇన్ఛార్జ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, కాకతీయ గవర్నమెంట్ కాలేజ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి బ్యాక్ హలో సార్, అన్మిట్ చేసుకోండి, వినపడట్లే. ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ డాక్టర్ బి రమేష్ గారు, ఇన్ఛార్జ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, కాకతీయ గవర్నమెంట్ కాలేజ్, అండ్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. సార్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ క్లాస్ చేస్తారు మీకు, ద ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్ ఇన్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆల్సో. Sir has a vast experience and have a good motivator, మంచి మోటివేటర్. ప్రతి డౌట్ కూడా సార్ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది. సార్ సివిల్ సర్వీసెస్ వరకు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళొచ్చారు, గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూ కూడా ఫేస్ చేశారు. ఓకే, మీకు ఏ డౌట్స్ అయినా, నాట్ ఓన్లీ ది సబ్జెక్ట్ డౌట్స్, జనరల్ డౌట్స్ కూడా సార్ క్లియర్ చేస్తారు. ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. దోస్ హూ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు లేదా ఇండైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లో పరోక్షంగా విన్న వాళ్ళైనా సరే, అందరికి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అందరు సక్సెస్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఆల్ ద బెస్ట్. అందరు కూడా మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ కెమిస్ట్రీ కేజీసీ అని కొట్టండి, వస్తుంది యూట్యూబ్ లో. దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మిస్ అయిన క్లాసులు అందులో కూడా చూడొచ్చు. ప్రీవియస్ 2-3 సంవత్సరాల ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా అందులో ఉన్నాయి. ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్. ప్లీజ్ స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Good evening everyone, and once again welcome you to this pre-coaching. If you have any other doubts, you can ask later on also. This will continue at least for are you able to hear? Sir, here. Right sir, thank you. Audible, So, sir. Right, sir. I'll start this very fundamental topic, structural theory of organic chemistry. Sir, is it okay? Slide kanpistunda? Yes sir. Okay sir. మూవ్ అవుతుందా? మూవ్ అవుతుంది కదా? మూవ్ కావట్లే. మూవ్ అవట్లే? కాలే. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్లైడే వస్తుంది. ఓకే, ఇదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇది అది పెట్టండి సార్ మీరు. ఏది? మన ఇప్పుడు వచ్చింది సార్ మూవ్. మళ్ళీ ఒకసారి మూవ్ కాలేదు కదా? ఇప్పుడు మళ్ళీ షేర్ చేయండి. స్లైడ్ షేర్. సార్ ప్రెజెంటేషన్ పెట్టండి. ఇప్పుడు అవట్లే, మూవ్ అవట్లే కదా? మూవ్ కాలే. ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ పెట్టండి. Yes sir, it's moving now. ఇప్పుడు మూవ్ అయింది సార్. స్లైడ్ షో మోడ్ పెట్టండి. కాకపోతే స్లైడ్ షో మూవ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అయింది. రైట్ సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. స్లైడ్ షో మోడ్ పెట్టండి సార్. స్లైడ్ షో రాలేదా? స్లైడ్ షోనే మరి స్లైడ్ షో రానట్టుంది. స్లైడ్ షో మోడ్ ఉంది మీ దగ్గర? ఫుల్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది. సరే, మన దగ్గర ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరన్నా సెల్ లో చూడాలా? సెల్ లో వస్తుంది. ఎవరన్నా ఫుల్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడట్లేదు? లేదు సార్, full screen mode. Yes sir, we can zoom it. It's Are clear. you able to see the full screen? Yes sir. Yes Right sir. then, thank you. Right sir, thank you. Okay sir. So let it here. So basically this is one of the important topics, not only examination point of view. This is very important for again I'll mute everyone. Right, for each and every topic this is right sir. Yes sir, thank you. Okay, so basically you have electronic effects. To be precise, these are electron displacement effects. మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇయకండి, అన్మ్యూట్ Yes, ఆప్షన్ sir. అదే తీసేసాం. Right.
Right. So basically, if we take any simple covalent bond, if we take, so usually, take for example, between carbon and carbon, or let us say H and H. The pair of electrons are equally shared. So therefore, we can say these type of molecules as non-polar molecules. Even though they are covalent, the bond is non-polar here, Cl and Cl. That is bond between H and H, bond between Cl and Cl, bond between C and C, even bond between carbon and H. Because electronegativities of carbon and hydrogen are almost same. రెండిటి రుణ విద్యుత్తాత్మకతలు సేమ్ కాబట్టి ఈ బాండ్ కి ధ్రువాత్మకత ఉండదు. దే ఆర్ నాన్ పోలార్. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ ది బాండ్ బిట్వీన్ సే కార్బన్ అండ్ క్లోరిన్ ఆర్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్, or even you say H and Cl, even though this is a covalent bond formed by sharing of a pair of electrons, this shared pair is unequally distributed among these two atoms. Again, this shared pair is unequally distributed. That is, a polar bond is the one which is formed by unequal sharing of the pair of electrons. ఈ సమయోజనే బంధానికి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతేనేమో ధ్రువాత్మకత లేని సమయోజనే బంధం అంటాం. అన్ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతాయి బిట్వీన్ సి అండ్ ఓ, బిట్వీన్ సి అండ్ సిఎల్, హెచ్ అండ్ సిఎల్, సి అండ్ బిఆర్, లైక్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ హియర్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్, this bond is unequally shared. The pair of electrons is unequally shared. We call this as polar covalent bond. Polar covalent bond. Now look at here. మీరు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, ఇది ఒక ఐరన్ అనుకోండి. సో దీనికి ఇంకోటి ఇంకో పిన్ యాడ్ చేసినా ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిజం. లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, దిస్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో పోలరైజ్డ్. దిస్ we call it as inductive effect. The polarity due to difference in electronegativities. To be precise, the polarity of a covalent bond under the influence of another polar covalent bond is called what you call as inductive effect. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోని ఇది పోలరైజ్ అవుతుంది. దిస్ we call it as inductive effect. Repeating my point. So therefore, right. So therefore, inductive effect arises due to difference in electronegativities. If there are the two atoms with different electronegativities, రుణ విద్యుదాత్మకత తేడా ఉంటే, సో మనకి ఏమొస్తుంది, పొలారిటీ వస్తుంది. That we call it as inductive effect. It is always a permanent effect that is present in total in the molecule. That is the originally present always. It is not temporary. It's not the influence of, it is not under the influence of any other added reagent. That is called as electromeric effect. So therefore, this is carried out along the carbon chain. Most of the times, it will not be as effective as after 4 intervening bonds. So I call it as, so first bond, second bond, third bond, fourth bond. So after this one, the inductive effect is almost negligible. So inductive effect is negligible after 4 intervening bonds.
Anyway, so nobody is going to ask you about the definitions, but you need to understand what do you mean by that one. So look at here. So naturally effect is more here. So effect will be decreasing as we move on from the source. This is the source. So fluorine is attracting electron density from this carbon, first carbon. This carbon in turn pulls the electron density from this further. So naturally the effect will be naturally down. You just remember the attracting effect of the alpines under the influence of magnets. So ikkada manam em chestam okati plus effect you call it as, and there is minus effect. If you are going to this effect is in terms of pull, that is you call it as a minus effect. If it is going to be repelled or releasing effect, you call it as plus I effect. So these are some important groups. So starting, you will have a positively charged group, that is tetravalent nitrogen, or even trivalent oxygen also. So that will be having highest power in terms of inductive effect, that is minus effect. You try to remember. Sometimes they will ask memory-based questions. Such type of cases, you need to remember the order also. This is the tentative order of the minus effect of various groups. Highest with the positive charge with the external nitro group, cyano group, then carboxyl. Among the halogens, fluorine will be having highest. Afterwards, we'll have this OR, OH, etc. So you may be wondering, oxygen, how could it be plus I? OH is minus I group. Remember, OH is minus I group, whereas O minus oxide, that is a plus I group. COOH is minus I group, whereas COO minus with a negative charge is a plus I group. So naturally, alkyl with a more number of carbons, all others are alkyl. Hydrogen will be taken as a reference. So try to remember this one. We'll also share this PowerPoint at the end of the lecture. Right. So let's look at the what you call as the applications of inductive effects. The most of what you call as the striking effect of the what you call as inductive effect is acidic nature of hydrocarbons. So basically, if you can look at the hydrocarbons, take alkanes, alkenes, and alkynes have an even aromatic compounds. So you know the electronegativity varies with S character. S స్వభావంతో ఈ రుణ విద్యుదాత్మకత మారుతుంది. More S character, more electronegativity. In SP, you have 50%, 2 parts. So sp2 about 33%, sp3 about 25%. Naturally, electronegativity order is the same way. The electronegativity of sp hybridized carbon is more than sp2 than sp3. So naturally, minus effect of this one is more. That's the reason why alkynes are acidic, in fact, weakly acidic. So acidic nature of this one is more when compared to this one. So if you are given like, so acetylene, ethylene, and ethane, which is more acidic, your answer is acetylene. Like that you can answer. Somebody is annotating, Srikanth. మీరు ఇట్లాంటి చేస్తే మాత్రం will simply remove from the group. మీరు కేర్ఫుల్ గా చూసుకోండి annotations. Okay, so అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకుందాం. Then we have basicity of ferments. This is exactly reverse. What do you mean by basicity? Basicity means, so in terms of, we call it as Lewis concept. In terms of Lewis concept, electron pair donor is a base. Electron janta data ksharam. The more donating ability, more basicity. Here you have tertiary amine. So therefore, more electron density. So therefore, naturally, basicity of this must be greater when compared to this one. Right. But actually speaking, this is not the observed order. The reason is what is known as the secondary is more than primary, more than tertiary. This is the actual order. Why? Because of what is known as steric hindrance. I'll explain this one like this. Look at here.
సో ఈవెన్ దో ఇన్ టెర్షరీ అమీన్ లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉన్నా కూడా దెర్ ఇస్ ఎ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఇస్ హియర్. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉంది, ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది. సో లుక్ హియర్. సో ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది. ఇట్లా ఓపెన్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది? సో యూ కెన్ ఈజీలీ, so if you are going to close this one, it's very difficult for the acid to accept this one. So in tertiary amines, what happens is the way is blocked by 3 what you call as alkyl groups. This is what is known as steric hindrance. The alkyl group lo emaitadante electron pair ni adi donate cheyadaniki kashtam avutadi, ante accept chesedi acceptor రావాలి కదా. సో అది రావడం ఏమైతుందంటే కష్టం అవుతుంది ఇందులో. సో సింపుల్ థింగ్ నాన్న, ఇప్పుడు డోర్ లో లోపల మనం ఆ ఫుడ్ అరేంజ్ చేసినాం, డోర్ లోపల బౌల్ ఏమంటాం మనం బౌన్సర్స్ ని పెట్టినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అలా రావడం ఈజీ అవుతుందా కష్టం అవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ స్టీరిక్ హిండ్రన్స్ టెర్షరీ అమీన్స్ ఆర్ లెస్ బేసిక్. సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఈస్ సెకండరీ మోర్ దెన్ ప్రైమరీ దెన్ టెర్షరీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఎక్సెప్షనల్, అకార్డింగ్ టు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ this should be the order, but actual order is this one. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టేసుకుని చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. Then acidic nature of carboxylic acids. Here look at here. So naturally carboxylic acids లో ఏమవుతుందంటే, so acidic nature increases with the electronegativity of attached atom. ఇక్కడ మనకు చూడండి, this is the halogen atom. We know inductive effect of fluorine is more, so therefore this is more acidic. So acidity is measured in terms of pKa or Ka. Ka కంటే ఎక్కువ సార్లు pKa అడుగుతారు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, less pKa means strong acid. pKa ఎంత తక్కువ ఉంటే దాని ఆమ్లత్వము అంత ఎక్కువగా ఉంటది. లెస్సర్ ద pKa, స్ట్రాంగర్ ది యాసిడ్. దిస్ పాయింట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్. సో రిపీట్, lesser the pKa, stronger the acid. So naturally more electronegative, so strongly acidic, less pKa. Look at here, 2.66. This is acetic acid reference. So మనం దెన్ ఇది ఒకటి కంపేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కంపారిజన్, లుక్ ఎట్ హియర్. సార్ స్లైడ్ ఆగిపోయింది. వస్తుంది కదమ్మా, కనపడేట్లా స్లైడ్? ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది స్లైడ్. అలే మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు? నో సార్. రావట్లేదా స్లైడ్? రావట్లేదు. అవునా? ఇది ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కనపడట్లేదా? నో నో సార్. ఫ్లోరాస్టిక్ యాసిడ్, ఫ్లోరాస్టిక్ యాసిడ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే అంటే మూవ్ అవ్వట్లేదు ఎంతసేపు? అవును సార్, చార్ట్ చేసారు కానీ చూస్తారు. ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు చూడండి, మూవ్ అవుతుందా? ఓకే, మూవ్ అవుతుందా? సార్ అవుతుంది. ఎంతసేపు? రైట్. సో లుక్ ఎట్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో మోర్ క్లోరిన్ ఆటమ్. సో నేచురల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. ఇక్కడ చూడండి, దర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 క్లోరిన్ ఆటమ్, 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్, 3 క్లోరిన్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం. సో దిస్ ఈస్ ఏ cumulative effect or combined effect. So greater the number of electronegative atoms, look at here, 1, 2, 3, higher the acidic nature. So naturally lower the, smaller the pKa. ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఎక్కువ అవుతుంటే దాని పవర్ ఎక్కువ అవుతుంది, కాబట్టి దాని అసిడిక్ నేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి pKa తక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? విత్ డిక్రీజ్ అసిడిటీ డిక్రీజెస్ విత్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ బీటా, దిస్ ఈజ్ గామా. సో ఆల్ఫాలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మోర్ అసిడిక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి?
హైయెస్ట్ దేనికి ఉండాలి ఇందులో? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఈ గ్రూప్ మొత్తం చూడాలి. ఇక్కడ sp కార్బన్, sp2 కార్బన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ sp3 కార్బన్. So this is sp carbon, just now I have told. Difference is here sp2 carbon, here it is sp3 carbon. కాబట్టి highest SDT దేనికి ఉండాలి? ఎవరైనా చెప్పండి. I think you can unmute. Unmute ఆప్షన్ ఉంది కదా? అన్మిట్ చేసుకోండి. ఎవరు అన్మిట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ రైట్. మళ్ళీ మీట్ చేసుకోండి, అందరు మీట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. రైట్, హైయెస్ట్ ఎస్డిటి దీనికి, దెన్ లీస్ట్ ఎస్డిటి దీనికి. సో అట్లా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ చూద్దాం. రైట్, ఇన్ కార్బోకేటైన్స్ మనం వాట్ యు మీన్ బై కార్బోకేటైన్? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషీస్. నాకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. సో కార్బోకేటైన్ స్టెబిలైజ్ చేయాలంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉండాలా, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉండాలా? ఐ వాంట్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్. ప్లస్ ఐ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి, మోర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ కాబట్టి మోర్ స్టేబుల్ టెర్షరీ. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మోర్ స్టేబుల్, దిస్ ఈజ్ లీస్ట్ స్టేబుల్. చాలా సార్లు అడుగుతారు. ఇదే కార్బోనేన్ అయితే ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకేనా? కార్బోనేన్స్ ఏమో మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ కావాలి. మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకున్నాను, ఇది ఒకటి పెద్ద ప్రాబ్లం మీతో. ఇమ్మీడియట్ గా మ్యూట్ చేసుకోండి, ఆన్సర్ చేయండి, మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఎస్డిక్ అండ్ వై? సెకండ్. ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. పీకే కూడా 16. వెరీ గుడ్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, పీకే వాల్యూస్. రీజన్ చెప్పండి ఇక్కడ. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్. ఎస్, ఇది చూడండి ఒకసారి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 45 నెంబర్ అనేది కనపడుతుంది. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్. బి సార్. డి సార్. బి బాంబేనా? డి సార్. డి ఫర్ ఓకే, చూద్దాం అందరు అదేనా? వెరీ గుడ్. సి సార్. రైట్, డి కరెక్ట్. ఇక్కడ చేయం నన్న ఇప్పట్లాగా sp2. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్రౌడింగ్ అట్లా కదా. ఇంత చెప్పిన ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. చూడండి, స్ట్రక్చర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కానీ మీకు ఆల్మోస్ట్ అదే పాయింట్ వస్తుంది మీకు ఎక్కడ చూసినా. ఇది చెప్పండి, సేమ్ మీనింగ్ అనమాట ఇప్పట్లానే. ఎస్, థర్డ్ ఆప్షన్ 3 సార్. 3 ఆప్షన్ సార్. వై 3? 1 సార్. 1. ఇక్కడ మళ్ళీ రిలీజింగ్ ఉంది కదా, రిలీజింగ్ లేదా ఇది? ఓకేనా? ప్లస్ ఎం తర్వాత మనం చూస్తాము, ప్లస్ ఎం ఎనీవే. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ రిలీజింగ్ గ్రూప్. మిథాక్సీ గ్రూప్ ఈస్ ఏ పవర్ఫుల్ రిలీజింగ్ గ్రూప్. Getting my point. Yes. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఒకటి ఇచ్చాము కదా, ఒకటి గుర్తు పెట్టేసుకోండి. లేదంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఒకసారి పీరియడ్ టేబుల్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే కనుక. సో ఇంకా లేదు అంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ సింపుల్ గా నాన్న, ఓన్లీ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఎక్సెప్ట్ O- అండ్ CO-. అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి. లేదంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ ఉంది. రీజన్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇది ఏంటంటే ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలు చెప్పవచ్చు, బట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కార్బోకేటయాన్స్ చూసుకోవాలి. బట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి అనమాట. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి తీసుకుంటే ఏంటంటే డిహైడ్రేషన్ మీన్స్ it will proceed through SN, what you called as dehydration means E1 mechanism. E1 అంటే కార్బోకేటయాన్. బట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ గా
ఒక కార్బోకేటైన్ మైండ్ లో తెచ్చుకోండి. ఈ ప్లేస్ లో ప్లస్ పెట్టండి. ఇది ప్లస్ అనుకోండి. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈ ప్లేస్ లో ఇది తీసేసి ప్లస్ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. హైయెస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ అనేది మనకి 1, తర్వాత 3 సెకండరీ, తర్వాత ప్రైమరీ అంటే 2. ఆన్సర్ ఏది? 1, 3, 2. Are you getting my point? So even though it is related to reaction mechanisms question, అత్తుంది కదా, but finally this will lead to నన్న మళ్ళీ ఎవరు ప్లగ్ పెట్టలే. మీకు అర్థం కదా చెప్తే? రైట్. సో ఇమీడియట్ చూసుకొని మీకు తెలుస్తుంది కదా ఎవరు మీట్ అవుతున్నారు అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్. రైట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడడానికి ఇది పేదగా కనిపించినా కూడా ఫైనల్ గా మనకి ఎక్కడ వచ్చిందన్న స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్. అక్కడ మనకి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఇప్పుడే. సో వీ నో దట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ tertiary carbocation is more than secondary than primary. So look at here, this is tertiary carbocation resulting after loss of OH. That is the key step in the what you call as dehydration of alcohols. Adokati atla chuskoli. Right. Idi చూడండి, most stable carbocation D. అందరు చెప్పొచ్చు. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కార్బేనియాన్. ఇక్కడ కార్బేనియాన్ కార్బేనియాన్ అంటే రివర్స్ నాన్న. కార్బేనియాన్ కి రివర్స్ రావాలి. కార్బోకేటైన్ అయితేనేమో ఇది, కార్బేనియాన్ అంటే ఏ. వెరీ గుడ్. ఇది చెప్పండి. సరే కొంచెం మీజోమరిక్ పక్కన పెట్టండి. హైయెస్ట్ మైనస్ అయితే దేనికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఉంది. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్. రైట్. ఓకే. ఇది చెప్పండి. 6th. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఒక్కసారి చాలా రేర్ గా అడుగుతారు ఇట్లా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. బట్ అడిగినా కూడా ఇంత సంబడి వాజ్ ఆస్కింగ్. అయితే గుర్తు పెట్టేసుకోండి, లేదు అంటే గుర్తుపట్టండి. ప్లస్ ఎఫెక్ట్ మీకు చెప్పిన నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఆక్సైడ్ ఉంది అంటే అది ముందు హైయెస్ట్ గుర్తుందా? దెన్ O మైనస్, తర్వాత ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. ఆన్సర్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అట్లా అడగవచ్చు. దీనికి చెప్పండి మైనస్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడే కదా నాన్న, ఎందుకు ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఎట్లా? డైరెక్ట్ ఆర్డర్ ఉంది మనం కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చూసిన క్వశ్చన్ చూసారా, దాదాపు అట్లాంటివి వస్తాయి నాన్న. యూ విల్ గెట్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్. సో ప్యూర్లీ అండ్ ఫండమెంటల్స్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఇన్వాల్వ్ what you call as some reaction mechanism question, but it will be related to what is known as the purely fundamental thing. Could it be electron inductive effect or mesomeric effect or something? Whatever come doubts unte adagandi. Inductive effect వరకు, then స్పీడ్ గా mesomeric effect. కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్దాం నాన్న, కొంచెం అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? ఇందాక క్లాస్ స్కిప్ అయింది నాకు. ఒకటే సరే ఇక్కడే చూపిస్తాను. ఒకటేమో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ చూడండి, ఇంకా స్లైడ్స్ మొత్తం చూపించచ్చు. రైట్. ఒకటేమో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ గుర్తు పెట్టేసుకోండి, చాలాసార్లు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఎస్, ఇది ఫస్ట్. సో more electronegative groups will increase the acidic nature. So acidic nature is measured in terms of pKa. Electronegative groups ఉంటే కనుక ఆమ్లత్వం పెరుగుతుంది. ఆమ్లత్వాన్ని pKa వాల్యూస్ లో మెజర్ చేస్తాం. లెస్ pKa more acidity, stronger the acid. Lesser the pKa, higher the acidity. అది గుర్తు పెట్టేసుకోండి. కాబట్టి look at here. So here this only
simple methyl group. This is chloromethyl group. So naturally more electronegative. That means minus effect. So stronger acidic. ikkada chudandi. So more electronegative. So highest acidity. Least electronegative. Lesser acidity. No electronegative atom. So here next point. More the number of electronegative atoms, higher the acidity. Look at here. More electronegative atoms, 3 atoms, 2 atoms, 1 atom. So 3 atoms, strongly acidic. With the distance, acidity decreases with the distance. So look at here. This is alpha, this is beta, this is gamma. So distance is increasing, acidity is decreasing. 3 points గుర్తు పెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? Sp more electronegative, more acidity, because the ability to pull the electron density is more here. Carbocation means electron releasing groups will stabilize carbocation, whereas electron withdrawing groups will stabilize carbanions. So minus I groups will stabilize carbanion, plus I groups will stabilize carbocations. So carbocation is tertiary is more stable, whereas in carbanion primary is more stable. Striking anamata, contrasting. Chaala saarlu confuse aytaru, chaala confuse kaakunda chudandi. So these are some examples. Ive points add cheyi, manaku apply chesthe vastadi. You can check later. I'll share this. మనకి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి తర్వాత వీడియో మనకి M.Sc యూట్యూబ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, డైరెక్ట్ చూడొచ్చు. Some examples. Right. Now let's move on to the mesomeric effect under resonance. So, right. What do you mean by resonance? ఇది డీటెయిల్ గా రెజొనెన్స్ గురించి కాకుండా mesomeric effect వెళ్దాం. కాబట్టి మనకి రెజొనెన్స్ ఏంటి అంటే, if any molecule could not be represented by a single structure, ఒక స్ట్రక్చర్ తో కాకుండా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మోర్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్, యు కాల్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ రెజొనెన్స్. ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ canonical forms. అర్థమైందా? ఏదైనా మాలిక్యూల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక్క స్ట్రక్చర్ సరిపోకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ని, ఆ ఫినామినాని ఏమంటాం మనం? యు కాల్ ఇట్ యాజ్ రెజొనెన్స్. Look at here. ఇంకొక వర్డ్ ఏంటి? కాంజుగేషన్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఆల్టర్నేట్ సింగిల్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే మనం ఏమంటాము? కాంజుగేషన్ అని అంటాం. ఇది ఒక్కటి కూడా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూడండి. లుక్ ఎట్ హియర్. ఎక్కడెక్కడ కాంజుగేషన్ బ్రేక్ అయిందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, కాంజుగేషన్ ఉందా ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ రెజొనెన్స్. కావాలి అంటే ఈ కాంజుగేషన్ కావాలి. ఆల్టర్నేట్ సింగిల్ డబుల్ బాండ్స్ కానీ, ఆల్టర్నేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, ఆల్టర్నేట్ చార్జెస్ అండ్ డబుల్ బాండ్స్ కానీ ఉండాలి. అసరా నితిన్ కుమార్, ఇంకొకసారి మీరు ఇట్లా చేసుకుంటే మాత్రం మిమ్మల్ని డిలీట్ చేస్తాం, చూసుకోండి. రైట్. సో సింపుల్ గా చెప్తే ఆల్టర్నేట్ బాండ్, డబుల్ సింగిల్ బాండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, conjugation is broken, no conjugation. Here there is a lot of conjugation. ఇది ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా సార్లు మనకు అవసరం ఉంటుంది. If you want to write resonance structures, conjugation is required. Okay. Right. కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి నాన్న రెజొనెన్స్ కి. ఏంటి అంటే, సో అన్ని కూడా మనకి లూయిస్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్స్, పై బాండ్స్, ఎలక్ట్రాన్ డాట్స్ కూడా అన్ని మనము చూపించాలి. Right. So remember, you will never move atoms when you are writing resonance structures. You cannot write ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, వితౌట్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ as tautomers, అట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. లేకుంటే ఏబి రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, బీసీ tautomers, అట్లా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఆటమ్స్ ఏమన్నా మూవ్ అవుతున్నాయా లేదా చూడాలి. రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఆటమ్స్ షుడ్ నాట్ మూవ్. అండ్ రిమెంబర్,
ఈచ్ స్ట్రక్చర్ మస్ట్ కంటైన్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ చార్జెస్. చార్జెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉండాలో అన్ని ప్రతి స్ట్రక్చర్ లో ఉండాలి అన్నమాట. సో ది ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ హైబ్రిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యూ మీన్ బై హైబ్రిడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తాం అనుకోండి, బెంజిన్ మనకి ది మోస్ట్ పాపులర్ స్ట్రక్చర్. సో మనం ఏం చేస్తాం, హైబ్రిడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మొత్తం సర్కిల్ పెట్టేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ యూ మీన్ బై హైబ్రిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కార్బాక్సిలేట్ ఉంది అనుకోండి. సో దీనికి యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఏది? సో నెగిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. సో విల్ గివ్ యూ. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా సో యూ రైట్ ఇక్కడ పెడతాం ఓ, ఇదంతా ఒక మైనస్ పెడతాం. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్ మీన్స్ in between of all those structures. And remember, whenever you have third row elements like silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, there you can have the expansion of octet. Akkada manaki em avutadante you can write more resonance structures. Idokkati manam gurtu pettukondi. So idokati important point. Atoms should not move, should have the equal number of charges and atoms. When you have these atoms, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, you will have more resonance structures. If nobody is going to ask, ikkada chudandi man definition, but look at here. So look at here, the problem ledu. This is not a resonance structure. Why? Enduku cheppandi. No Oxygen negative, Okay. electronegative. Okay. There it has positive. charges change it, sir. ఓకే, వీలైనంత వరకు ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్ చార్జ్ మస్ట్ రిసైడ్ ఆన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్, పాజిటివ్ చార్జ్ మస్ట్ రిసైడ్ ఆన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. ఇది ఒక్క మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమో తక్కువ రుణ విద్యుదాత్మకత ఉన్న దాని మీద ఉండాలి, నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చేసి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ మీద ఉండాలి. అండ్ వి యూస్ కర్వ్డ్ ఆటమ్స్. అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకొస్తుంది అంటే ఆక్టేట్ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మోర్ స్టేబుల్. రీజన్ ఏంటి తెలుసా? ఆక్టేట్ అన్నిటికీ ఆక్టేట్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ నో ఆక్టేట్ ఫర్ కార్బన్. లుక్ ఎట్ హియర్. బట్ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 ఈచ్ బాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 electrons, 4 bonds అంటే ఆక్టేట్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 bonds, 3 2 6 plus 2 atoms. సో 8. కాబట్టి దిస్ ఈస్ బెటర్ స్ట్రక్చర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ కంపారిజన్, the structure with more number of atoms with octet is more stable. ఇక్కడ చూడండి అన్నిటికీ ఆక్టేట్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి అన్నిటికీ ఆక్టేట్ ఉంది, కాబట్టి ఇది మోర్ స్టేబుల్. అది కూడా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అరోమాటిసిటీ, అరోమాటిసిటీ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఒక 30 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు. బట్ మనకి గుర్తుంటే కనుక సైక్లిక్ ఉండి, కాంజుగేషన్ ఉండి, అదంతా ఉండి 4n + 2 electrons ఉంటే ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్. 4n ఉంటే ఈ క్వాలిటీ ఇస్ యాంటీ అరోమాటిక్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇస్ దిస్ అరోమాటిక్? విచ్ ఈస్ అరోమాటిక్? ఏ అండ్ బి? 2 electrons. ఇది 2 electrons కదా, ఇది అరోమాటిక్, ఇది యాంటీ అరోమాటిక్. Aromatic sir, second one anti-aromatic. రైట్. ఏది మోర్ స్టేబుల్? First one sir. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, Aromatic is stable, sir. ఎస్. ఇక్కడ చూడండి 6 electrons. ప్రొపీలియం క్యాటైన్ అరోమాటిక్, Aromatic. Second ఇది one is యాంటీ అరోమాటిక్. aromatic. సో విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? Aromatic is stable. Aromatic compounds are వెరీ stable. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇట్లా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, First one anti-aromatic sir, second one aromatic. విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? Second one. Aromatic. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే క్వశ్చన్స్ ఇట్లా అడగాలన్నా, క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు తెలుసు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్నే ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడుగుతాను. లుక్ ఎట్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తా, సిఎల్ పెట్టిన, రైట్. సో దీనికి సిఎల్ సపోజ్ ఇది పెట్టిన, ఇది సో ఇది ఏ అనుకోండి, సరే ఇది బి అనుకోండి. మనకేం తెలుసు అంటే RCl
ప్లస్ AgNO3 యాడ్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది మనకి? ఇమ్మీడియట్ గా సిల్వర్ క్లోరైడ్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది, R+ వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ చూడండి. క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు అంటే ఇట్లాంటి ఒక 3-4 ఇస్తారు ఇంకా. సో విచ్ విల్ గివ్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రెసిపిటేట్ విత్ సిల్వర్ నైట్రేట్? Rubidium ఫస్ట్ ఆర్ chloride. సెకండ్? ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్? First, sir. ఎందుకోసం? దీని నుంచి ఇది క్యాటయాన్ వస్తుంది కాబట్టి అరోమాటిక్ వస్తుంది. ఇది యాంటీ అరోమాటిక్ కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రియాక్ట్. పాయింట్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? గెటింగ్ మై పాయింట్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ silver nitrate in alcoholic solution, you get carbocation. That is a general statement we know. Now take this structure and this structure. Add silver nitrate, which will give immediate precipitate. First or second? First one. ఎందుకోసం? ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కార్బోకేటన్ ఇది, which is aromatic. So this will give you anti-aromatic. కాబట్టి that will not participate. అది మీనింగ్ అన్నమాట. అర్థమైంది? సో ఇది రాదు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకోలాగా అడుగుతుంది, సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మనము ఈ సోడియం దీన్ని సోడామైడ్ తో ట్రీట్ చేస్తా, దీన్ని ట్రీట్ చేస్తా, దీన్ని ట్రీట్ చేస్తా. సోడామైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ కార్బేనియాన్. ఐ రిపీట్, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్, ఏ అనుకోండి, బి అనుకోండి. క్వశ్చన్స్ ఇట్లా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి డెప్త్ గా అడిగితే. అండ్ అది ట్రీట్ విత్ సోడామైడ్. సోడామైడ్ ఏం చేస్తుందంటే స్ట్రాంగ్ బేసిక్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ కార్బేనియాన్ ఆర్ ఫినైల్ లిథియం, లెట్ us say ఫినైల్ లిథియం. So it will form the carbanion. Now tell me, I'll treat this with phenyl lithium or sodamide. So which will give immediate carbanion? A or B? B, sir. Because sir. it is aromatic. ఇక్కడ ఇది వస్తుంది, ఇక్కడేనేమో ఇది వస్తుంది. This is aromatic కాబట్టి this will immediately form carbanion, whereas this will not form carbanion. Are you getting my point? This can be measured in terms of acidity అన్నమాట. సో ఈ రెండిట్లో విచ్ ఈజ్ మోర్ అసిడిక్ చెప్పండి? అసిడిక్ అంటే ఏది H+ నుంచి కార్బేనియన్ ఫార్మ్ చేస్తుంది? B, sir. గట్టిగా B, sir. Second one. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ A అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ B అనుకోండి. సో విచ్ ఈజ్ మోర్ అసిడిక్? B ఈజ్ మోర్ అసిడిక్. ఓకే, ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తే ఇట్లాంటిది ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తాను. సో ఐ యాడ్ ఇది CH3, that is methane actually. This is ethylene. This is acetylene. Which is more acidic? Already discussed chesam, but which is more acidic? Acetylene, sir. Very good. ఇట్లాంటిదే నేను ఇంకొకటి ఇస్తాను, జస్ట్ అది కూడా ఇమ్మీడియట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు, రైట్? సో లుక్ ఎట్ హియర్, డోంట్ రైట్, లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ A. సంబడి అగైన్ అన్మ్యూటెడ్. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు మీట్ చేసుకోండి, నాన్న ప్రాబ్లం అవుతుంది, నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా. ఇట్లా 3-4 ఒకేసారి ఇస్తారు, బట్ ఈ రెండిట్లా చెప్పండి. ఇట్లా మీరు కంపేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టుకోవాలి. A and B, which is more acidic? Second one, sir. Very good. ఇట్లా మీరు ఆన్సర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఎక్సలెంట్. రైట్, దిస్ ఇస్ సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది మీజోమర్ ఎఫెక్ట్. మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనకి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట.
సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ తోని ఎట్లా అవుతుంది అని చూసేసుకోవాలి. స్టాప్ ఇట్ 7:30 కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్, దెన్ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అగైన్ ఏ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పై ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ చార్జెస్ కానీ ఉండాలి. అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కాంజుగేషన్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పిన ఈ థియరీ అంతా కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తే రైట్, ఇది కొంచెం గుర్తు పెట్టేసుకోండి. మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ అనగానే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ అగైన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ mesomeric effect, they are called as plus M groups. Electron withdrawing in terms of mesomeric, they are called minus M groups. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ ఎం గ్రూప్స్ కంపల్సరీ ఈ హెటిరోవాలెంట్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి నాన్న, అంటే బిట్వీన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్, బిట్వీన్ కార్బన్ నైట్రోజన్, బిట్వీన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్స్, ట్రిపుల్ బాండ్స్, బిట్వీన్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్. ఈ హెటిరో ఆటమిక్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే మైనస్ ఎం ఎఫెక్ట్ అని బండ గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఇంతకుముందు ఎవరు అడిగారు కదా, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అన్ని ప్లస్ ఎం ప్లస్ అయి, ఇంతకుముందు చెప్పినాను చూడు, మిగతా అన్ని మైనస్ అయ్యి. సో అట్లా గుర్తు పెట్టేసుకోండి, ఎక్సెప్ట్ ఓ మైనస్ సి ఓ మైనస్. అట్లాగే ఇక్కడ సి డబుల్ బాండ్ ఓ కానీ సి డబుల్ బాండ్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్, ఎన్ డబుల్ బాండ్ ఓ, ఎస్ డబుల్ బాండ్ ఓ, దట్ ఈస్ హెటిరో ఆటమిక్ మల్టిపుల్ బాండ్స్. చూసారా, ఇట్లా ఉన్నాయి అన్ని కూడా మైనస్ ఎం గ్రూప్స్, గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది అంటే ప్లస్ ఎం ఎఫెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇది కూడా కార్బన్ కదా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉన్నట్టే ఇటు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్లస్. సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం, కాకపోతే ఒక ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో మనకేంటంటే చూడండి అన్నిటి కూడా లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవన్నీ కూడా ప్లస్ ఎం గ్రూప్స్, సింపుల్ గా చెప్తాయి. రైట్, సో గ్రేటర్ ది మల్టిపుల్ బాండ్స్ greater will be the minus effect. ఇప్పుడు ఆర్డర్ చూడండి, హైయెస్ట్ మైనస్ ఎఫెక్ట్, మైనస్ ఎం ఎఫెక్ట్ దేనికి ఉంటుందండి? దాంట్లో ఈ లెఫ్ట్ బాక్స్ లో హైయెస్ట్ మైనస్ ఎం ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ 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 చూడండి, ఇదే ఆర్డర్. SO3H తర్వాత NO2 తర్వాత సయనం. అర్థమైంది కదా? సో అట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో దాదాపు ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అట్లాగే ఒక్కసారి ఇది కావాలంటే మీకు ఎట్లా షేర్ చేస్తాను చూడండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా పర్లేదు. రైట్, దీని అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి సేమ్ ఇప్పట్లాగానే స్పీడ్ గా చేసేద్దాం. రైట్, సో హాలోజన్స్ చూడండి, ఎందుకు హాలోజన్స్ మనకి ఆర్థో పారా రీజన్. అట్లాగే అనిలీన్ కంపేర్ చేయండి. రైట్, ఈ ఒక్కసారి చూడండి, సంబడి ఈజ్ అనోటేటింగ్ అన్న, మీరు ఏం రాయ, జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు రాయడం ఆపేయండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి CH3 NH2 ఉంది, సేమ్ అనుకున్నాం, ప్రైమరీ అనుకున్నాం. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అలిఫాటిక్ అమైన్. లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ అరోమాటిక్ అమైన్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి విచ్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్, లేకుంటే విచ్ ఈజ్ లెస్ బేసిక్, ఎట్లా అని చెప్పండి. మోర్ బేసిక్. రీజన్ ఏంటి అంటే హియర్ లుక్ ఎట్ హియర్, వన్ ఈస్ ప్లస్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ తో ఏమైందంటే దిస్ లోన్ పేర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అవైలబుల్ ఆన్ నైట్రోజన్. Are you getting my point? Because of this mesomeric effect, aromatic amines are less basic. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇట్లా. రైట్, so similarly here, yes, don't worry about this one. Then aliphatic carboxylic acid and aromatic carboxylic acid, that is benzoic acid and acetic acid, which is strong acid and why? Aromatic, sir, because of resonance. ఇక్కడ మీజోమరిక్ అంటే ఎక్కువ కూడా ఇండక్ట్ ఎఫెక్టే పనిచేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎనీవే ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ ఎఫెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఇదంతా స్టోరీ అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆర్డర్ ఐ హావ్ గివెన్. వై దిస్ ఈస్ పారానైట్రో ఫినాల్. ఫినాల్, అచ్చా, ఫినాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఈ ఫినాల్స్ లో కూడా ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే స్ట్రాంగ్లీ అసిడిక్, రిలీజింగ్ ఉంటే వీక్లీ అసిడిక్. చూడండి వీకెస్ట్ ఎందుకోసం, ఇది రిలీజింగ్ గ్రూప్. ఇది చూడండి స్ట్రాంగెస్ట్ ఎందుకోసం, విత్ డ్రాయింగ్. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి.
చాలా సార్లు ఏంటంటే ఇట్లా అడుగు. ఇది చూడండి, ఆర్డర్ ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది చెప్పండి. హైయెస్ట్ దేని చెప్పండి, హైయెస్ట్ ఎస్డిక్, స్ట్రాంగ్ ఎస్డిక్. Last one, sir. Right. First one, sir. వెరీ గుడ్. హైపర్ కాంజుగేషన్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా చూసుకోండి నాన్న, స్కిప్ చేస్తూనే హైపర్ కాంజుగేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ కాల్ నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటైన్. ఇట్లా బ్రిడ్జ్ ఉంటే చూసారా, అక్కడ కొంచెం ఏంటంటే స్టెబిలిటీ లెస్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది టెర్షరీ, ఇది టెర్షరీ, మూడు కూడా టెర్షరీనే, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇది మోస్ట్ మీన్ స్టెబిలిటీ హైయెస్ట్ దేనికి నాన్న, హైయెస్ట్ దేనికి చెప్పండి. aromatics, మూడు టెర్షరీనే, aromatic tertiary. ఇది టెర్షరీనే. వెరీ గుడ్. ఎందుకోసం ఇక్కడ ప్లస్ అయి రెండు, ఒకటి మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, సో వెరీ హై. సో 1 ఈజ్ వెరీ మచ్ హై. తర్వాత ఏది చెప్పండి, 2నా 3నా? 3 sir, 2 కాదు. ఎందుకు కాదంటే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ హెడ్, బ్రిడ్జ్ ఉంది, బ్రిడ్జ్ కాబట్టి స్టేబుల్ కాదు. కొంచెం టఫ్ గా ఇస్తే బ్రిడ్జ్ కూడా ఇస్తారు. ఇట్లాంటి వాటిని కాల్ దెమ్ యాజ్ నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్. Okay. రైట్. సో ఫ్రీ రాడికల్ కూడా సైక్లోప్రొపైల్ ఉంటే కూడా మోర్ స్టేబుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ ఫినైల్ రింగ్ కంటే సైక్లోప్రొపైల్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్, గుర్తుపెట్టేసుకున్నది ఒకటి. ఇది అవసరం లేదు. రైట్. ఇది మాలిక్ యాసిడ్, ఫ్యూమెరిక్ యాసిడ్, ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్న? రెండు సేమ్, ఒకటి సిస్, ఒకటి ట్రాన్స్. Fumaric acid, sir. Fumaric acid. ఏది స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్? Malaric acid. రీజన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ లాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, కాబట్టి దిస్ ప్రిఫర్స్ టు లూజ్ ది ప్రోటాన్ ఈజీలీ. సో మాలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. కొంచెం డెప్త్ గా అడిగితే ఇట్లాంటి అడుగుతారు, కొంచెం గెస్ చేయాలి. ఎస్, మోస్ట్ బేసిక్ చెప్పండి. NH3, sir. Ammonium. ఇక్కడ మనకి 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏమో ప్యూర్లీ అలిఫాటిక్, అంతే కదా. దెన్ లోన్ పేర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ sp3. ఇది కూడా sp2 లో ఉంటది. అరోమాటిక్ అని లోన్ పేర్ బయట ఉన్న sp2 లో ఉంటది. ఇది కూడా అలిఫాటికే, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏముంది, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఉంది, అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి రెండు అలిఫాట్ ఫస్ట్ పెట్టేసేయండి. అంటే హైయెస్ట్ ఏంటి 3, తర్వాత ఇది కొంచెం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ అరోమాటిక్, అసలు లోన్ పేర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అవైలబుల్, డీలోకలైజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్. కాబట్టి 1, తర్వాత 2. డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇట్లాంటి అడిగినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ మనం, అది పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఉంది, sp3లో ఉందా, sp లో ఉందా, sp2లో ఉందా. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఉంది, sp3లో ఉంది, లేదంటే ఎలిఫాటిక్, కాబట్టి ఇది మోర్. కానీ ఇక్కడ పక్కన ఏముంది, యూ ఆల్సో హ్యావ్ మైనస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇస్ లెస్ అవైలబుల్. సో లైక్ దిస్ యూల్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మల్టిపుల్ చాయిస్ బిట్స్ గూగుల్లో కూడా చాలా దొరుకుతున్నాను. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ MCQ అని కొట్టండి, మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ MCQs అని కొట్టండి, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టండి. లేదంటే టైం బీయింగ్ ఉన్న దాంట్లో మనకి ఇది బెస్ట్, అంటే బెస్ట్ అని చెప్పలేం, కానీ ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే విజేత కాంపిటీషన్స్ ఒకటే అవైలబుల్ ఉంది మార్కెట్లో మనకి, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్. వీలైతే కొనుక్కోండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే తెలుగు అకాడమీ కావచ్చు, యూనిఫైడ్, కానీ రెండిట్లో ఏదైనా పర్లేదు. ఒక టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే కంపల్సరీ చదవండి. టెక్స్ట్ బుక్ చదివిన తర్వాతనే గైడ్ బుక్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాస్ వినండి, తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి, ఒక గైడ్ బుక్. గైడ్ బుక్ అంటే విజేత కాంపిటీషన్స్.
తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏ బుక్స్ ఉంటే అవే చూడండి, కొత్త కొనుక్కోకర్లేదు. తెలుగు అకాడమీ అంటే ఎప్పుడైనా స్టాండర్డ్ అనమాట. చాలాసార్లు క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా తెలుగు అకాడమీ బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. ఈ స్టాండర్డ్ మనకి రిఫరెన్స్ బుక్స్ లాంటి తెలుగు అకాడమీ. సో టైం ఉంటే చూడండి, లేదు అంటే విజేత కాంపిటీషన్స్ కొనండి, సినాప్సిస్ చదువుకోండి, మన క్లాసెస్ వినండి, ఇంకా కొన్ని కూడా బిట్స్ చేయండి, ఎగ్జామ్స్ మాత్రం రాయండి కంపల్సరీ. ఇది చెప్పండి. సో పేర్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్? ఫస్ట్ పేర్లో ఏది? Second. వెరీ గుడ్. Second one, బి. sir. రైట్, వెరీ గుడ్. బి. Second one. సరే, సి వచ్చింది. ఓకే, రైట్, చూద్దాం. అది సిలో కరెక్టేనా? First one. సరే, మీరు అన్ని చెప్పండి అంటే ఆర్డర్. ఓకే, నెక్స్ట్. డిలో ఫస్ట్ ఇది కరెక్టేనా? ఇది ఎందుకు చెప్పండి? మోర్ స్టేబుల్. ఇటువైపు స్టేబుల్ అవుతుంది, ఇటువైపు స్టేబుల్ అవుతుంది. కరెక్ట్. డి చెప్పండి. డి Second. చెప్పిన థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సల్ఫర్, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్ ఉంటే అది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చూడొద్దు. ఎంటీ డిఆర్బిటల్స్ చూడాలి. ఎంటీ డిఆర్బిటల్స్ చూడాలి. చూద్దాం ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఎస్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఇదొక్కటి చాలా సార్లు ఏంటంటే యాక్టివేటింగ్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ కూడా అడుగుతారు నాన్న. ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ గ్రూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు విత్డ్రా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్. టోటల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ, కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా పోయినా కూడా ఒకసారి చూసుకోండి, ఇబ్బంది అవుతాయి. ఈ పీపీటీ అంతా కూడా మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. రైట్, సింపుల్. సో మనకి ఇప్పుడే చెప్పినాను, నెగిటివ్ చార్జ్ ఉందంటే హైలీ యాక్టివేటింగ్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? సో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నది అంటే స్ట్రాంగ్లీ డియాక్టివేటింగ్. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్నా, ఈ హెట్రోఅటామిక్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నా స్ట్రాంగ్లీ డియాక్టివేటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రాంగ్లీ డియాక్టివేటింగ్, మోడరేట్లీ డియాక్టివేటింగ్, అంటే నార్మల్ డియాక్టివేటింగ్. హాలోజన్స్ ఆర్ వీక్లీ డియాక్టివేటింగ్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటే స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్. దెన్ ఆల్కైల్స్ ఆర్ లైక్ సింప్లీ యాక్టివేటింగ్. దెన్ ఈ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఉంటే కనుక మోడరేట్లీ యాక్టివేటింగ్. ఇది ఒకటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. చాలా సార్లు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, ఆర్డర్ ఆఫ్ మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, అట్లాగే యాక్టివేటింగ్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ మీద కూడా చాలా సార్లు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పటిదేది మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆల్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆర్థోపారా. డియాక్టివేటింగ్ లో హాలోజన్స్ మాత్రం ఆర్థోపారా. అన్ని -I, -M అంటే ఒక హాలోజన్స్ తప్పితే మిగిలిన -I, -M అన్ని కూడా మెటా డైరెక్టర్స్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ హాలోజన్స్ డియాక్టివేటింగ్ కానీ డియాక్టివేటింగ్ బట్ ఆర్థోపారా. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ మనం చూడండి, హాలోజన్స్ ఎందుకు డియాక్టివేటింగ్ అంటే -I ఎఫెక్ట్. ఒక్కటి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది. సో -I ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి డియాక్టివేటింగ్ అంతవరకు అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే లోన్ పేర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ ఆర్థో ప్లేస్ లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఆర్థో వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా పారాలో వచ్చినట్టు. సో దట్ ఈస్ ది రీజన్ వై డియాక్టివేటింగ్ అయినా కూడా ఆర్థో పారా డైరెక్టర్ యొక్క టేబుల్ కూడా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రైట్. సో మనకి ఇది చూడండి ఒకసారి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. PCC 2019 ఫస్ట్ టైం స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ లో ఇది వచ్చింది. మితాక్సి చూసాం కదా, -I+M. ఇది NO2 ఏంటి చెప్పండి, ఏమేమి ఉంటుంది? యాక్చువల్ వాడు వచ్చిన ఆప్షన్ కదా, మనకి ఏముంటాయి చెప్పండి ఇక్కడ? -I. ఇంకా -M కూడా ఉంటది.
ఇది minus I. ప్లస్ m మైనస్ i ప్లస్ m మైనస్ i ప్లస్ మైనస్ ఇది మైనస్ i Minus I. Plus Plus M. మైనస్ m ఎలా సార్? ఇది నన్ను CHO అంటే ఇది ఇది కదా. చూడండి, మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రాయడం. కరెక్టేనా? మీకు చెప్పిన ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉన్నా కూడా, సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ఉన్నా కూడా, ఎస్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఉన్నా కూడా, ఎన్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఉన్నా కూడా, ఇవన్నీ కూడా మైనస్ ఎం. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంది అంటే మైనస్ ఐ వద్దన్నా ఉంటుంది. మైనస్ ఐ గుర్తుపెట్టుకోండి, మైనస్ ఎం ఉన్నదంటే మైనస్ ఐ ఉన్నట్టే. wherever you have minus m, there will be minus i because electronegativity difference. Doubt ఉంటుంది. ఓకేనా? థర్డ్ ప్లేస్ లో ప్లస్ వచ్చింది సార్, మైనస్ ఐ. ఇది ప్లస్ ఏం ఉండాలి కదా, లోన్ పేరు కదా. సార్ ఫస్ట్ మైనస్ I ప్లస్ M ఉంది కదా సార్. ఏది ఏది ఫస్ట్ వన్? ఓకే, అది కరెక్టే కదా, వన్ కరెక్టే కదా. అట్లాగే CHO ఏంటి మైనస్ ఎం కరెక్టే. 4 1 ఉండాలి. ఎస్, దీంట్లో ఆన్సర్ ఏంటి మనకి? 1 4 ఉన్నది ఇది, అంతే కదా? చెప్పండి. 4 సార్. ఓకే కదా, ఈ మల్టిపుల్ అన్నమాట. అంటే మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఉంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. చాలా మంది ఇది ఉంది కదా అని పెట్టేస్తారు. ఇది క్లియర్ కదమ్మా, డౌట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఉన్నా కరెక్ట్. ఇక్కడ మైనస్ ఐ మైనస్ ఎం ఇది రైట్. ఆప్షన్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇది చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇచ్చా, ఒక టేబుల్ ఇచ్చాము. అయితే మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇయర్ కరెక్ట్, ఐ మీన్ ఆప్షన్ వాడు ఇచ్చినది రాంగ్, యాక్చువల్గా అది కరెక్ట్ కాదు. సో మన ఆప్షన్స్ ఇవి, ఇలా డౌటే లేదు. మోడరేట్లీ యాక్టివేటింగ్ ఏదైనా 1. ఇది డియాక్టివేటింగ్, ఇది కూడా డియాక్టివేటింగ్, బట్ ఆప్షన్ లేదు యాక్చువల్గా. సో 1 ఒకటి ఉండాలి రైట్. సో 1 and 4 అన్నాడు. 4 ఈ స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ రైట్. నువ్వు ఇట్లాంటప్పుడు అంబిగిటీ ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ మనకి ఏమంటాం, అందరికీ మార్క్స్ ఇస్తారు, లేదంటే క్వశ్చన్ తీస్తారు రైట్. ఇది 2019 క్వశ్చన్. 21 ఇలా యాడ్ చేయలేదు, నేను మీకు సపరేట్ వీడియో లింక్ షేర్ చేశాను, వీలైతే చూడండి. క్వశ్చన్ ఏదైనా రైట్. ఇది చెప్పండి, హైయెస్ట్ దేనికి ఉండాలి? మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ చెప్తారో చూద్దాం. హైయెస్ట్ దేనికి ఉండాలన్నా? నో, 2 కార్బోనేట్స్ హైయెస్ట్ కదా, తర్వాత థర్డ్, తర్వాత ఫస్ట్. చూద్దాం అదేనా లేదా. కరెక్టేనా? హైయెస్ట్ 3 కరెక్ట్. మనం అనుకుంది అదేనా? మనం ఇంక్రీజింగ్ రాసి వీడు, మనం డిక్రీజింగ్ రాసి వీడు ఇంక్రీజ్ ఇచ్చాం. ఇది చెప్పండి. ఈ ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు రాంగ్ చెప్పండి. ఇవన్నీ కూడా ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అండ్ లేన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్, తప్పు కదా. ఇది మెజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, ఇది రాంగ్. ఇది న్యూక్లియోఫైల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ కోసే పక్కన పెట్టేస్తే
ఇది చెప్పండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈక్వల్ కాదు, ఎందుకు కాదు చెప్పండి? ఇక్కడ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి లెస్ బాండ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్ ఇక్కడ, ఇందుకోసం డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. కరెక్టేనా? డ్యూ టు మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్. చూసారా, ఇది మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్. రైట్, ఇది చెప్పండి. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. ఇది చెప్పండి, హెచ్సిఎల్ వచ్చింది. గట్టిగా B sir, B for చూడండి. మేబీ నేను రాంగ్ కావచ్చు, ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసుకుంటారేమో చూడండి. ఫస్ట్ థర్డ్ హైయెస్ట్ ఇది ఉండాలి నాన్న. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఇట్లాంటి ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు మళ్ళీ ఎవరు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నాయిస్ వస్తున్నాను చెప్పేద్దాం కదా. సో హైయెస్ట్ లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదేంటి హైయెస్ట్? ఎప్పుడైనా ఆర్డర్, ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఇది ఒక్కటే ఉంటే డైరెక్ట్ మీద చూడొద్దు. ఇది లీస్ట్ స్టేబుల్, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, సో పర్ఫెక్ట్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది అన్న, డబుల్ బాండ్ కదా, ఇది ట్రిపుల్ బాండ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ స్టేబుల్ 4, లీస్ట్ స్టేబుల్ 3 ఉండాలి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అవి? మళ్ళీ ఇది కూడా ఉంది, సి అండ్ డి. ఇప్పుడు సిడిలో మనకి ఏమవుతుంది, ఇది ఎస్పీ, ఇది SP2. కాబట్టి SP2 బెటర్ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది కదా. కాబట్టి కంపల్సరీ ఏంటి, 4, 2, 3 ఎందుకు లీస్ట్ ఇక్కడ పెట్టేసాం. తర్వాత 1 ఏం లేదు ఇక్కడ. సో మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ 2 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ 5 కదా. ఎందుకోసం మనకి ఇక్కడేమో SP2 కార్బన్, ఇక్కడేమో SP, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. గుర్తొచ్చింది కదా, డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఇట్లా కొంచెం డెప్త్ గా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి మిగతా వాటికి తేడా ఏంటంటే మనకి కొంచెం డైరెక్ట్ అడుగుతుంది, ఇక్కడ కొంచెం లెంత్ అడుగుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసిందే మనకు. చూడండి, ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంది, తర్వాత మల్టిపుల్ బాండ్ ఎఫెక్ట్, మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి అన్ని కూడా. బట్ అప్లై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కార్బేనియన్ అంటేనేమో SP మోర్ స్టేబుల్ ఉంటుంది, కార్బోకేటైన్ అంటేనేమో గుర్తుపెట్టుకోండి C+ అంటేనేమో స్టెబిలిటీ. అదే కార్బేనియన్ అంటేనేమో గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని 2 గుర్తుపెట్టుకోదు, ఏదైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్బోకేటైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దానికి SP3 మోర్ స్టేబుల్ దాన్ SP2, SP లీస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్. సో ఇట్లా చూసుకోవాలి. రైట్, ఇది చెప్పండి. యాక్టివేటింగ్, డియాక్టివేటింగ్, మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఫినాల్ OH యాక్టివేటింగ్ కదా, గుర్తుందా? తర్వాత మిథైల్ వీక్లీ యాక్టివేటింగ్, moderately activating, even strongly, you can say strongly activating. Deactivating, చూసారా, కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ వన్, సేమ్. యాక్టివేటింగ్, డియాక్టివేటింగ్. ఇది చెప్పండి. సాల్వాలిసిస్ అంటే కూడా ఏంటిదన్న, కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. అన్నిటికీ ప్లస్ రాయండి. ఇక్కడ BR తీసి ప్లస్ పెట్టండి. ప్లస్ కార్బోకేటైన్ అనమాట, అంటే కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీ పెట్టాలి మీరు. హైయెస్ట్ స్టేబుల్ ఏముంటుంది, 3 కదా, అరోమాటిక్ కదా. తర్వాత నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ సో హైయెస్ట్ 3, లీస్ట్ 4. ఆన్సర్ C సార్. వచ్చిందా?
చూసుకోండి. రైట్, ఇది అవసరం లేదు. మార్కోనిక్ అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా దీంతోనే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ అదర్ టైం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అగైన్ టుమారో విల్ మీట్ ఎట్ 5 o'clock. మీ క్లాస్ లింక్ ముందే గ్రూప్ ఫాలో అవుతుండండి రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్. ఎనీ అదర్ థింగ్స్ 1-2 minutes ప్రిపేర్ అవ్వడం మొదలు పెట్టండి. ఇక ఈ సిలబస్ అని కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకేనా? సో మ్యాక్సిమం గా చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. ఆర్గానిక్ అండ్ ఫిజికల్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతూ చూడండి. PPT షేర్ చేస్తాం బై టుమారో మార్నింగ్. రైట్ దెన్, సీ యూ టుమారో.